국내 일정이 아주 바쁘신 가운데 G20대회에 참석하시고 또 중국과의 정상회담을 비롯한 여러 번의 회담을 치르시고 곧바로 우리 한국을 방문해 주신 것에 대해서 한국 국민들과 함께 감사드립니다. Mr. President, I'd like to thank you for taking the time to visit Korea again after the G20 summit, as well as your summit meetings with various other leaders, including China, in spite of a plethora of issues that demand your attention both at home and abroad. On behalf of the Korean people, I would like to extend a warm welcome to you. 어제 대통령님은 트윗을 통해서 전 세계에 큰 희망을 주셨습니다. 특히 우리 한국 국민들에게 많은 희망을 주었습니다. 나는 그 트윗을 보면서 한반도에 평화의 꽃이 살짝 피고 있다라는 느낌을 가졌습니다. Yesterday, through the tweet that you had sent, you actually presented a big hope to everyone, in particular a big hope to the Korean people here. And when I was looking at that tweet, I could really feel that the flower of peace was truly blossoming on the Korean Peninsula. 트럼프 대통령께서 한반도의 군사 분계선에서 북한의 김정은 위원장과 만나 악수를 한다면 그 모습만으로도 아주 역사적인 엄청난 사건이 될 것입니다. 뿐만 아니라 한반도의 완전한 비핵화와 한국의 평화를 이루는 한반도 평화 프로세스에 있어서도 아주 큰 이정표를 세우게 될 것입니다. Mr. President, if you could meet Chairman Kim at the military demarcation line and have a handshake with him, I believe that that picture in itself would represent a historic event. And also, this would be a significant milestone in terms of the peace process on the Korean Peninsula that we are in the peace process that we are trying to achieve complete denuclearization and permanent peace. 나도 오늘 동행할 것입니다만 오늘 대화의 중심은 미국과 북한 간의 대화가 중심이므로 대통령께서 김정은 위원장과 사이에 대화에 큰 진전을 주시고 또 좋은 결실을 거두시기를 바랍니다. So I will be, of course, accompanying you to the DMZ, but today the focus of the dialogue would be, of course, between you and Chairman Kim. So I do hope that you will be able to achieve great progress in the dialogue with Chairman Kim. Thank you. Well, I'd just like to thank President Moon for the beautiful evening last night. We celebrated our friendship and we celebrated the new trade deal that we made very recently that went into effect on January 1st, which is a great testament to the relationship of the United States and South Korea. I also want to thank your First Lady. She has a tremendous spirit and vitality and a tremendous love for your country. I said that to the President. First thing I said was how impressive the First Lady was, and great woman. So I just hope you tell her that. Please. 네, 대단히 감사합니다. 어제 문 대통령께서 아주 아름다운 시간을 우리에게 주었습니다. 어제 만찬은 양국 간의 우정 그리고 또 새로 발효가 된 새로운 무역 협정을 또 축하하는 것이었습니다. 어제 또 이런 관계는 한미의 관계를 보여주는 것입니다. 내가 문 대통령을 어떻게 만났을 때 제일 먼저 얘기했던 것이 영부인께 감사를 표하는 것이었습니다. 영부인께서는 아주 많은 한국에 대한 사랑과 또 아주 좋은 그런 힘을 가지고 계신 분입니다. 아주 훌륭한 여성이십니다. I just had a meeting with the business leaders of South Korea. These are not only business leaders here, they are business leaders throughout the world. They are among the greatest business people anywhere in the world. We went through a lot, Latte, Samsung, so many that are so Hyundai, so many that are so respected. And we talked and we had a fairly short meeting, unfortunately. I wish it could have been longer, but these are very, very highly respected. No matter where you go in the world, they're among the greatest in the world. And you have them right here in South Korea.
방금 한국의 기업인들과의 만남을 마치고 여기 왔습니다. 한국의 기업인들은 세계 최고의 기업인들입니다. 롯데, 삼성, 현대 그 외에도 많은 기업인들을 만났습니다. 이들은 전 세계에서 존경받는 기업인들입니다. 더 많은 시간을 보냈으면 더 좋았겠습니다만은 그 시간이 많이 할애하지 못해서 아쉽습니다. 하지만 한국은 전 세계에서 존경받는 그런 기업인들을 바로 한국 이 자리에 가지고 계십니다. I think I can say with great confidence that our relationship with South Korea has never been stronger or better. We have just a very good feeling. There's a good chemistry between the leaders of both countries, and Secretary Pompeo is here, Secretary of State, Mike Bolton, John Bolton is here, and John was very instrumental in some of the things we did yesterday, some of the meetings we had. And I want to thank you for that, and Mike, I want to thank you for that, and Mr. Ambassador Harry, you love this country, and that's so evident, and that's a great thing. So thank you very much for being here. We appreciate it. 나는 우리 한미 관계가 그 어느 때보다도 좋다라고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 이것은 한국 양국의 정상 관계뿐만 아니라 우리 미국의 여러 지도자들도 마찬가지입니다. 여기 국무장관 계시고 또 볼튼도 계십니다. 특히 볼튼께서는 아주 어제 여러 가지 회의에 있어서 아주 필수적인 그런 역할을 담당하셨습니다. 폼페오 국무장관께도 감사드리고 또 여기 해외 대사가 계시는데 이 해외 대사는 한국을 굉장히 사랑하는 그러한 사람입니다. So as most of you know, I assume all of you know, otherwise I guess you wouldn't be doing what you do. We left Japan yesterday. We were at the G20. Prime Minister Abe did a fantastic job. President Moon was there also. And they really did a great job. And a lot of the leaders got together. I was with many leaders from different countries. Great relationships with all. The very interesting meeting, I think, was with China. And we're moving along toward a reciprocal but a good trade deal, a fair trade deal. And we'll see where that goes. But we had a very, very good feelings with President Xi and myself. 아시다시피 나는 일본에서 열렸던 G20에서 참석하고 여기 왔습니다. 아베 총리가 아주 상당히 좋은 그런 G20를 주최를 했습니다. 문 대통령께서도 거기에 계셨습니다만은 거기에서 여러 세계 지도자들과 함께 만났습니다. 모든 지도자들과 아주 좋은 관계를 가지고 있고 또 상당히 흥미로운 여러 회의를 했습니다. 그 중에서 물론 중국의 시 주석과의 회의도 흥미로웠습니다. 우리는 중국과 상호회적이고 또 공정한 무역 협정을 위해서 무역 관계를 위해서 일을 하고 있고 내가 보기에는 앞으로 상당히 여러 가지 긍정적인 진전이 있을 거라고 생각이 됩니다. So we got here late last night, and we've been working from that time forward. And I will say the treatment that we've been given by President Moon and the First Lady has been absolutely fantastic. And as you know, a long planned visit to the DMZ. I'll be doing that in a little while, and I look forward to that. And there's a possibility that we'll be meeting Kim Jong-un, and there's a possibility that it's going to be very interesting. I don't know. They want to do it. Chairman Kim wants to do it. I'd like to do it. It's very complicated from the standpoint of logistics and security and lots of other reasons. But both teams are working very hard, and South Korea is working also on trying to implement it, but I think it would be good. Kim Jong-un has been somebody that we've just gotten along with. When I first became president, what was happening during the previous administration was very bad for South Korea and very bad for North Korea, frankly. There was a lot of bad things happening, and it's changed very, very rapidly, and it's very positive. A lot of positive things going on right now. 어제 밤에 도착하자마자 문 대통령을 만났습니다. 문 대통령뿐만 아니라 한국 측에서 우리를 상당히 환대해 준 데 대해서 감사드립니다. 아시다시피 나는 한국의 DMZ를 오랫동안 방문하고자 하는 계획을 가지고 있었습니다. 그리고 곧 방문하게 될 것입니다. 또 거기에는 내가 거기에서 군사 분계선에서 김정은 위원장을 만나기라는 그런 가능성도 있습니다. 이것은 상당히 흥미로운 일입니다. 김정은 위원장도 만나고 싶어하고 나도 만나고 싶어합니다. 물론 보안이라든지 여러 가지 다양한 문제들이 있기 때문에 복잡한 문제가 있고 그래서 한국과 또 북측 또 미국 측에서 여러 가지 지금 일을 하고 있습니다.
관계를 이어가고 있고 사실 이 전 미국 행정부는 한국 측뿐만 아니라 북측과도 별로 그 관계가 좋지 않았다고 생각합니다. 하지만 새로운 행정부에서 계속 남북한 모두 관계를 점점 더 좋게 진전시키고 있습니다. And just in finishing up, I think I can say with great conviction that North Korea and South Korea are both in much better places right now than they were 2.5 years ago when I became president. There was tremendous danger. And you people know it well. You know it better than I do because you had to suffer through it for a long time. A lot of progress has been made. I watched some of the news, fake news, it's only fake news, and they said, well, what's been done? Well, it's like the difference between day and night. Our ambassador, Harry, was saying on the way in that when you first got here, there were sirens going off and tests being made, and everybody was practicing for obviously a horrible event, and it was really scary. And he said the difference is so great. So when I hear, some of these fakers, some of these people that aren't honest reporters say, well, what has Trump done? We've done a lot. We're a lot safer today, and South Korea is a lot safer, and North Korea is a lot safer. It's good for both. And it's really, maybe just as important, it's good for the world. And so we're very proud of what we've done. And I have plenty of time, and we're in no rush, but it's a lot different than it was 2.5 years ago. It's a difference like few people can even imagine. So it's an honor to have helped. It's a great country. I want to thank again President Moon, and really, we're very proud of all of the things we've done together, and both on the military and peace, but also on trade and other things. The relationship has never been stronger. Thank you very much. 지금 내가 자신감을 가지고 말씀드릴 수 있는 것은 한국과의 관계 그리고 북한과의 관계가 2년 전에 비해서 훨씬 더 좋은 위치에 있다는 것입니다. 여러분들 누구보다도 더 잘 아시겠습니다만은 그 2년 반 전에는 훨씬 더 한반도가 위험한 곳이었습니다. 그리고 그 이후에 상당히 많은 진전이 있었던 것이 사실입니다. 물론 가짜 뉴스에서는 뭐가 진전되었냐라고 그렇게 의문을 표할 수도 있습니다만은 분명한 것은 확실하게 예전보다 훨씬 더 안전된 그런 그 한반도다라는 것입니다. 여기 헤리스 대사가 계십니다만은 처음에 왔을 때는 그 전쟁의 어떤 사이렌이라든지 전쟁의 위험이 많았고 많은 사람들이 공포에 떨었습니다. 하지만 이제 상당히 다른 그러한 곳이 되었습니다. 훨씬 더 북한뿐만 아니라 한국, 한반도가 훨씬 더 안전하게 된 것입니다. 이것은 한반도뿐만 아니라 전 세계가 안전하게 된 것이기 때문에 나는 이것에 대해서 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. 2년 반보다는 지금 확연히 다르다라는 것을 자신감 있게 말씀드릴 수가 있습니다. 한국은 아주 훌륭한 나라입니다. 그래서 한국을 방문할 수 있게 된 것을 매우 영광스럽게 생각합니다. 한국과 미국과의 관계는 군사뿐만 아니라 평화의 문제에 있어서 또 무역의 문제에 있어서도 상당히 많은 진전을 만들고 있고 앞으로도 훨씬 더 좋은 그런